how did your song get from notes that you take to be a hit? What are the process behind that took place, you know, to get that song from your notes to get to YouTube or production, you know, to be really popular? Do you have any processes that you had to go through? Sure. This is a direct question, so I can definitely answer this. Let me tell you, I may not answer all the questions because I'm not that knowledgeable, but let me try to share from my experience. This question is very direct. By God's grace, I got opportunity to release songs formally from the very beginning. I count it as a great blessing because that time I was not aware of what's happening, but from the very beginning itself, God has helped me to and also connected me to the right people. You know, back home in India, we don't have formal publishers, song publishers. We don't have such kind of platforms in India. But there was one Music Minds in Chennai. They regularly did releasing Christian music songs, especially Bergman's uncle, Paul Tengi uncle, or Justin Edinburgh. During that time, they were regularly releasing those songs. So let me come to the point. This was my wish. Lord, help me to connect with these people. So somehow I wanted to publish through them, but I came to know they don't publish our Malayalam songs. And also they usually not encourage the beginners. So this is how the process started. Initially, God blessed me with 3 or 4 songs. That season started with songs like Enda Bharam Chumakuna, Enne Nityathodu Adipikkunna. There was Vayal Velayna Kaisha. Then Deiva Sneham came. So like that, song started to come. And it happened in a season. That's also one point I wanted to share with you. Usually, when God bless you with one song, I'm sure the next song is on the way. So don't stop at that point. This is actually a season actually. When God opens a door, I'm sure there are a bunch of songs which is coming on the way actually. And I'm sure it will be connected to the same theme. And God has given me that burden for the lost. So all those songs I tried to fit into that by God's grace. And Holy Spirit also connected me in such a way that most of the songs were more about His love and compassion. There are songs which are not familiar as well. Karuna Kadale is a song which also came during the season. It is also in YouTube. Which also mentioning about God's compassion upon people and all. So slowly I started working. I was in hostel. I was doing my studies. Near to the hostel, I found one musician who do the programming part. Now you are familiar with all the process. At that time, it was by God's grace only I came to know about this person. I slowly started working. I just went there and sang the song in a rough way, in a raw format, and with music and lyrics. But then later he had to find out what is the progression for the song. I already told you there was no instrument during the writing time. So he formulated the progression and fixed a formal track, and later, step by step, that also took 1 year itself. We added the live instruments. So by the end of 1.5 year, the audio part got finalized. So you need this. You can invite a guest singer to sing your song, but let me advise you, if God bless you with the song, I'm sure God will bless you with a voice to deliver it to the people. So don't think about an alternative. Let you be the singer, I wish. So when you finalize the audio part, at that time, I believe
but it's by God's guidance only. Just for a chance, I went to Chennai with this audio songs in an audio format. I took the CD and went to the office directly. And my brother knew the person, but they just welcomed us as a beginner. I hope you get the picture. We are into the office of Music Minds, the publishers. He just played the music in his office. And the very first song was Enda Bharan Chumakkunnavan. And before starting the song, he said, we won't entertain Malayalam songs to be published through our Chennai-based office. But when he listened to that song, I believe the Spirit of the Lord gave him a guidance. He asked me the first thing, can you translate this to Tamil? So he said, if you translate this song to Tamil, we will publish this officially. So this was the route I went. The audio part completed, then to the publisher, and he said, yes, we will publish this, but they put the conditions. You have to translate the song into Tamil, and even he only encouraged me to do a video part. I really admire the divine plan God has set before us. And from that point, we thought it's not only the audio which is going to come out, the video will also be released. It is happening in 2010. That time, I'm sure there were not many YouTube videos. All got familiar during 2012, 13, 14, that season. But this was a divine plan. And by God's grace, within 6 months, we completed the video part. And by that time, Music Minds officially published those songs. And it came out. And we got the right to publish that online in videos. യൂട്യൂബിൽ അന്ന് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ കർത്താവ് എങ്ങനെയോ അന്ന് തൊട്ടേ ഫോർമലി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഗൈഡൻസ് തന്നു. And for the church and for the band, for all those friends, if you are working together, start with a channel. That's my advice. അവിടെ ഇവിടെയും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാതെ keep that in a single platform. നമുക്കറിയത്തില്ല, ചിലപ്പം you may have 0 subscribers in the beginning, but അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നത്. So start from the small beginning. And who despises the day of small beginning? God will take you out. അപ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്തു. അത് കർത്താവ് പതുക്കെ അത് കുറേ സ്ട്രഗിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ടിൽ ദിസ് പോയിന്റ് ഇഫ് ഐ ലുക്ക് ബാക്ക് ആ ഒരു ഫോർമൽ വേ പിന്നെയും കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് iTunes, Amazon, Spotify എല്ലാം പതുക്കെ കോമൺ ആവാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 2015 when we started working on For the Friends. അപ്പോഴത്തേക്ക് Music Minds അങ്ങ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്തു. So when you prepare the audio song nowadays, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഓഡിയോ സോങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ പബ്ലിഷേഴ്സ് അടുത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. CD പറ്റി പോലും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഡിസ്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാലം കഴിയുന്ന സമയമായി. Now you have all your freedom to publish the song in online in different formats. പക്ഷേ still I advise you, there's a formal way in doing that online publishing also. Like iTunes, they all, എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവായതുകൊണ്ട് there are people like CD Baby and other platforms which help you in publishing your songs in iTunes and other online platforms. So you don't need to directly apply for the iTunes submission. So you can go to this platforms like CD Baby. You need to pay a little amount. They will give you a copyright and a universal ID number. അതിനകത്തുനിന്ന് പിന്നീട് അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. സോ ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തോ റിട്ടേൺ വരുമെന്നോ എങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഈസ് നോട്ട് ദ കപ്പ് ഓഫ് ടീ ഫോർ അസ്. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, ആളുകൾ കേൾക്കുക, ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. അല്ലെ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് വൈസായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഒത്തിരി പൈസ മുടക്കാതെ. ദെൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വൈസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട്
ഒത്തിരി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലല്ല, ബട്ട് വൈസായിട്ട് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുക. ഇനി കുറച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റിന്, അതിൻ്റെ ഇതിലെല്ലാം. അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. അതിലോട്ട് നമ്മുടെ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ. ഒരു ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇൻ കേസ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്നെ അതൊത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത റിലീസസ്, ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ചർച്ച് എന്നുള്ളതും ആ CD ബേബി ത്രൂ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം iTunesലും ആമസോണിലും സ്പോട്ടിഫൈയിലെല്ലാം അവർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ബേർഡൻ വരത്തില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആവാൻ പറ്റും. Thank you, Joe. That was good. That was really good. I think that's something that we were looking for anyway. Thank you, Joe. The second question, hopefully that helped you guys with that. So, YouTube channels, yeah? So, tomorrow, 70 new YouTube channels coming up. I'm just kidding. All right, so next question is this. The gap between the older and younger generation is quite big. So, how important do you think it is to stay relevant and engaged on the younger generation? It's a little tough. I need more grace. Definitely, I think about this part, and one thing I'm sure, we need more compassion in that area. It's all about our attitude, the way we consider the other generation. If you are into a younger one, the way you appreciate the values, the traditions that's set by the older generation. Or from the other end, when you look to the children, the younger generation, I expect if you have that compassion, that understanding, I think the friction will be very less. But അതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യത്തെ പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? The first part is the gap between the older and younger generation is quite big. How important do you think it is to stay relevant and engaged on the younger generation? Yeah. So from that point, I will come to answer that question. It's very important to engage our younger generation because let me tell you the danger part. Here I feel like the situation is much better in UK, in England, because most of us moved to this place some 10-15 years before. So I don't mention the country, but you know there are countries where Malayalam or traditional people move to the country in 30 years or 40 years before. You know, I'm talking about US. So there is second and third generation already there. But most of the churches really struggle in that part. The first generation is all right. They have some sort of experience. But next generation, they somehow manage to attend the church. But by the time they are having the freedom, they're leaving that. We really need to make sure that our children, our younger generation, are engaged. They play a particular specific role in church worship and activities. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറി, നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് മാറി. തണുപ്പുണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ജാക്കറ്റ് ഇടാൻ പഠിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ പലതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഈ വേർഷിപ്പിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഒത്തിരി റിജിഡാവും. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ. അത് കാരണം ദർ ഇസ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ്. നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേഗം മാറി. നമ്മുടെ എല്ലാം പോക്കറ്റിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കയറി. നമ്മളെല്ലാത്തിനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഓവർ ദ 10 years ഒത്തിരി ചേഞ്ച് നമ്മൾ പുറത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഫ്രിക്ഷനുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കോർ, നമ്മൾ രാവിലെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട്, വോർഷിപ്പിംഗ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിനകത്ത് ആ വാല്യൂ മിസ് ചെയ്യാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതിനകത്ത് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വോർഷിപ്പ് എല്ലാം നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ അതർ പാർട്ട്, ദ US and all, there is a great identity crisis is happening. ഈ ചർച്ചസിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാതിരുന്ന, അവരെ നമ്മൾ
ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാരണം പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന അവർ വേറെടുത്ത് പോവും, അവിടെ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല, ആകെപ്പാടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് തന്നെ പോകുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം വരും. സോ ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ് ടൈം ടു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് these are our children, our youngsters, and at any cost we will make sure that we will engage them, we will appreciate them. നമ്മൾ അവരെ മെൻറ്റർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴും മനസ്സിലായൊരു കാര്യം, they really need spiritual fatherhood. Pastors ഉണ്ട്, പക്ഷേ I really appreciate Pastor James Koshi, the way he cares about especially the youngsters and children. അതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഫാദർലി ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാ ചർച്ചിലും വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് അത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവിടെ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യുന്ന, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന റിയൽ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ. നമുക്ക് അത്ര അതിൻ്റെ വില അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ വില നമ്മൾ അറിയും. നമ്മൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന പോലെ ചർച്ചിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, മക്കളെ പോലെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. ഇവരെല്ലാവരും നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, എല്ലാവരും നല്ല ഇതാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അവരെ സ്നേഹത്തോടെ പിടിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ, പിടിവിട്ട് കളയാതെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയാൽ അവർ കൂടെ കാണും. Thank you so much. That was good. That was really good. Thank you. Next question. This is a bit personal. This is from the audience. So, was there any time where you lost your passion to sing? That's a hard film. സത്യം പറഞ്ഞാൽ that's my prayer. To the end of the day, I want to keep it ignited, burning. കാരണം ഓരോ സെഷനും വരുമ്പോഴും I take it as a fresh opportunity at the first stage. എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ പേടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ എന്നോട് I think Anna was asking me, എങ്ങനെ, how can we overcome the fear, stage fright? ഞാൻ നമ്മളെ സ്പിരിച്വലി മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ അങ്കിളിനോട് ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഈ പേടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്കിൾ പറഞ്ഞു, അങ്കിളിനുണ്ടോ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്കിൾ പറഞ്ഞ പേടി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ കർത്താവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കും. ആ പാഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും. നമുക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ദാറ്റ്സ് എ സൈൻ. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പാഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവ്രി സൺഡേ, എവ്രി സ്റ്റേജ് യു വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രഷ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓർ ഫ്രഷ് ടൈം ഓഫ് എൻകൗണ്ടർ. അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. The whole week you will be thinking over that. മിനിസ്ട്രി എന്ന ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ പറ്റി തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് സംതിങ്, യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സംതിങ് ഫ്രഷ്. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. കഥ അങ്ങനെ കൃപ ചെയ്യുന്നു. ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. That's my prayer actually, to keep it like that. Keep the passion going, yeah. Amen, amen. Did that help you guys with that? Amen. All right. So next question is something that I was thinking about as well. Is you have a degree in medicine, right? So to pursue your ministry, there's obviously some criticism, or it could be from your parents, the church, or your friends. So how did you overcome that phase, from medicine to ministry? My first song got released in 2011. That time I was doing my master's. I just completed my bachelor's and I went for master's in Vellore. So while I was in Vellore, the song was published. And slowly people started recognizing me. From 2011, they started inviting me for meetings. So that time I was not sure about my calling actually. Even though the song was published, even though the people invited me, I didn't get the full picture what God is expecting me to do or what is the next stage.
So slowly I started doing the singing part. 2012, one meeting, one main meeting, that's it. 2013, a couple of meetings, that is it. 2014, only one visit, that's it. So this was the stage where the singing part started. But 2015, the Spirit of the Lord gave me a strong urgency, a need. It's like asking me, are you available or not? So there was a time of a real struggle happening deep within me. Whether, what shall I do? I just shared with my brother or some people, but I couldn't find a clear-cut answer. What shall I do? As you mentioned, I was more into my career. I already started working as a research officer, then I got a research fellowship from ICMR. So it was full on. Then this കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റെയറപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള ചിന്ത വന്നു. ഇത് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്ന്. സോ വൺ തിങ് ഐ ഡിഡ്, I needed a personal confirmation before making a move. So I prayed for that. And there was a time of prayer, like especially 7 days. God asked me to pray definitely for this purpose. And this may be helpful for you also. Like when you make a personal decision, it's better to make it in the presence of the Lord. So God asked me. That time I was working, so I need to go to my department. The Spirit of the Lord asked me was, even though you're working, start speaking in tongues. Continue in prayer. So one more thing he asked me, just do one thing, just like the people of Israel walked around the city of Jericho. In between the breaks, he asked me to walk around the department. Later I came to know he was like breaking all those barriers. So that was kind of prophetic move, and I got the confirmation. Every day a word was there. So that was enough for me. So I was confirmed. But the next part, my family, that's the main part. Before you make a move, make sure that you're moving as a family. God will never allow you to make a decision with your family life disturbed. Our God is a God of peace. If you pray, He will confirm, He will convince, and then only you will make a move. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ മിനിസ്ട്രി വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അതല്ലേ പാസ്റ്റർ കറക്റ്റ്? First your relationship with God, then your family, then your ministry comes. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്കകത്ത് നിങ്ങൾ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. ആക്ച്വലി ആസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി റോൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും. സോ when I shared this, even before Binsi, my wife, shared, she has the same vision. She's ready to move according to the God's plan. Thank God. So I believe the Holy Spirit will take you as a family. പാർട്ട്ണറിനെ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. And still I waited for one more confirmation. There was a healing confirmation. കുഞ്ഞിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു കൺഫർമേഷനോട് ദൈവം തന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ റെഡിയായി. പക്ഷെ then comes the extended family, in-laws, brothers. That part I gave it to the Lord. I prayed, Lord, please convince all of them. Because they all are expecting a professional doctor from me, not a minister. അവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ കാര്യമില്ല, കാരണം അവരെല്ലാവരും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So when I took a decision, I prayed in such a way that Lord convince them. Thank God, ഇത്രയും 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, ഇത്രയും വർഷം കർത്താവ്
വിശ്വസ്തയോടെ നടത്തി. എനിക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു മടി കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, ഐ ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് ആക്ച്വലി. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഒരു ഫുൾ റിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് മൈ ഡിപ്പാർട്ട് ഐ നീഡ് എ ബ്രേക്ക്. അന്ന് കർത്താവ് എൻഗേജ് ചെയ്തതാണ്. കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെയും നമ്മുടെ എത്രത്തോളം പറ്റുമെന്നൊക്കെ ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം, സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാം, ചെറിയ ചെറിയ ടൈം ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം കർത്താവിന് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം എന്ത് കർത്താവ് പറയുന്നു അതിനകത്തൊരു കൺഫർമേഷൻ ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യരുത് ഒരു കാര്യത്തിൽ. Important do you think it is to rest while in ministry, especially you're traveling, 20 countries in 2 months or whatnot, and to step away from platforms and actually go into your private rooms for regaining strength and momentum. So how important is it to rest? Actually, this one thought God is giving me over the past 2 weeks. I read a verse from the Bible where Jesus is asking his disciples to go to a secluded place and take a rest. I'm sure you are familiar with the passage. പക്ഷേ ആ പാസേജിനകത്ത് തന്നെ they went for taking a rest. ആ സ്ഥലം ഒരു മിനിസ്ട്രിയുടെ സ്ഥലമായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവ് തരുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം നന്ദിയോടങ്ങ് സ്വീകരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ, ഒരു കൈത്തിരി പോൽ കത്തിയെരിഞ്ഞൊരിക്കൽ തിരുമാർവിൽ മറഞ്ഞിടിഞ്ഞ. അപ്പൊ റെസ്റ്റൊക്കെ അവിടെ പോയി എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലേ ദേവദാസനെ? കർത്താവ് തരുന്ന അവസരങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ തോന്നി. നമ്മുടെ ചെറിയ പെയിനും ഒക്കെ തോന്നുന്നെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, എത്ര തിരക്കായാലും സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ ഡ്രൈ ആവാൻ സമ്മതിക്കരുത്. ആക്ച്വലി ഐ പ്രിപ്പയർഡ് സം സ്ട്രഗിൾസ് ഐ ഫേസ്ഡ്. ജെന്യുവനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാനത് പറയാം. ഒരു കാര്യം, ഇത്തിരി തിരക്കാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി ഡ്രൈ ആവും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കർത്താവ് എന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്താൻ സഹായിച്ചത്, ഒന്ന്, പ്രാക്ടീസിങ് ഹിസ് പ്രസൻസ്. കർത്താവ് നമ്മുടെ അബൈഡിങ് ഇൻ ഹിസ് പ്രസൻസ്. നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എഫേർട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളത് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കൂടെ കർത്താവ് കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആത്മാവിൽ ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഈവൻ ദോ യു ആർ നോട്ട് ഇൻ മിനിസ്ട്രി, വീക്ക് ഡേകളിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവർ കാണും ഇതിനകത്ത്. വീക്കെൻഡിലും സൺഡേയിലും കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസൻസ് വീക്ക് ഡേ കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിനകത്ത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഒത്തിരി ബിസിയായി നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ വി ആർ ആക്ച്വലി സ്പിരിച്വലി നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ മിസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്പാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് കത്തിക്കാൻ തക്കണം, കണക്റ്റഡായി തന്നെ നിൽക്കത്തക്കണം ഒരു കൃപ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അത് ഈ ബിസി ആകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഡെയിലി അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊരു വിഷയം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് പല കാര്യങ്ങളിലും നോ പറയാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റാതെ വരും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങിന് പോയി, അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലരെ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പ്ലാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഔട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും, ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെയും വരും. നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് ബിസി ആവും. ഫിസിക്കലി റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അകത്ത മനുഷ്യനും റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ്.
Thank Amen. you. Amen. I think that was a really good question. I think അത് kind of ആൻസർ helps ആയ us, right? കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്. അത് തന്നെ കീ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് അത് തന്നെ വീണ്ടും ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു അബൈഡ് ഇൻ മീ എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവിൽ തന്നെ വസിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, അറ്റ് എനി ടൈം കർത്താവിനെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കർത്താവ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. Amen. Personally, I have a question. Hopefully, you guys can relate that to me. So, when you get a confirmation, so the confirmation leads to a decision. But after decision, there is an action that you have to take because you are taking the decision. Oftentimes, I think we get the confirmation, we take decisions, but we don't take the actions that's needed to get into your promise or get into the process towards your promise. So what would you tell the audience that can make them or make me take that action? Is that too much to ask? No. Okay. It's a direct question. I'm sure you are pretty much specific in that point, right? Yeah. You got a confirmation to do a specific thing. Yeah. Still you're struggling to make. I'm trying to get an example from my experience, but if I feel like struggling, I'll try to make sure the things little more simpler way. Like if this is the step you want to make, is there a smaller step towards the greatest step? You're getting me? Probably you will be finding it difficult to climb upon a bigger step. Then take one smaller step towards the next goal. Maybe by that time you will be confident enough. Okay. Amen. 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 I like that. I really like that. That's really good. Thank you. Because oftentimes I think we have big promises, we get confirmation, and we decide. But when it comes to action and when we comes to taking a step, we often think we have to climb a mountain. Let me connect to life experience. Like many people have calling. So maybe calling directly, a word of confirmation upon their life that there's a mantle of worship or a mantle of a prophetic ministry upon them, but they don't know what to do, right? But let me tell you, to my knowledge, a minister never started from the stage, from the platform. Before coming to the platform, God has built him in smaller fellowships, smaller congregations, small beginnings, from where we are molded and sharpened. Then those who are faithful, I believe, God will take you to the next level. So actually you are walking towards your final destination, but you're making small steps, God-given opportunities. അപ്പം അത് നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ല അറിയുന്നത്, നമ്മൾ അതിന് മുമ്പേ എവിടൊക്കെയോ ദൈവം നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റാണോ പാസ്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ടാലൻറ്റ് ടെസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഒരു ഇത് നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസാണ്. പക്ഷേ നമ്മളതിൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പേർപ്പസ്. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീഷനാക്കി ഒരു റൈവലറി ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സോൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് പാടാൻ അറിയാം, ഓക്കെ, അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഫ്രിക്ഷനിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ദൈവം പല സ്റ്റേജസ് അങ്ങനെ തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നപ്പോൾ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫെലോഷിപ്പിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എന്നോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം അതൊരു പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ ആയി. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 6 months മുമ്പേ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവരെ.
വണ്ടി നിർത്തരുത്. അപ്പം ടു എ സർട്ടൺ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്, ബട്ട് അതൊരു പ്രൈഡായിട്ട് അങ്ങ് മാറുകയാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. ഒരു 3 years ഗുഡ് ന്യൂസ് ബാലലോകത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിലെ ചാമ്പ്യനായിട്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് PYPയുടെ യൂത്ത്, അതിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ദൈവം ബ്ലസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പം 2006 എന്തോ വന്നപ്പം കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതങ്ങ് നിർത്താം. അത് ഭയങ്കര പ്രയാസമായി. എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ലോക്കൽ ചർച്ച് ഞാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ബ്ലസ്സിന് എന്താ പറ്റി, സ്പിരിച്വലി പുറകോട്ട് പോവുകയാണോ? പെട്ടെന്ന് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ കോമ്പറ്റീഷനൊന്നും കാണില്ല, അതാ പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു 3 വർഷം ശരിക്കും ദൈവം എന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ എടുത്ത്. ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മിനിസ്ട്രിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇതാവത്തില്ല. അപ്പം ദൈവം ആരും അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. ഒരു മൈക്ക് പോലും ഇല്ലാത്ത കൊയറിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. ഏറ്റവും പുറകെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. അവിടെ നിന്നായിരുന്നേ ആ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോളേജിൽ സ്റ്റഡീസിന് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ ടൈമിൽ തന്നു. എൻ്റെ പപ്പയുമായിട്ട് പരിചയമുള്ളിടത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് പോവാതെ റിലേറ്റീവ്ലി ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരിടത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടാക്കി. സോ അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു 30 പേരുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പുറയിലായിരുന്നു എന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുക. ഇവർക്ക് ആർക്കും എന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ അറിയത്തുമില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് റിയൽ വർഷിപ്പ്, നിന്നെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മളെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് സ്മോളർ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്ത് വെച്ച് ദൈവം കൊണ്ടുവരുത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലേ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Amen, amen. That's good. That's really nice. Amen. No, I think you guys are okay with Malayalam, right? Yeah? Cool. Just let me know if you guys need translation. I'll try my best. Okay, cool. Next question is this. This is very a practical question. This is more financial, I would say, financial side of the side. So, what is an average cost of producing a solo with the national singer? This is an audience. This is one of the questions from audience. I think he wants to know that generally how much does it cost? You know, if you want to bring a singer to sing a song of yours, how much does it normally cost? A guest singer? A guesstimate, yeah. Oh. I've never been to that industry. Like, God always helped me to do it with vocals and music and lyrics. But to my knowledge, I will answer that question. There are different sets of rates for guest singers. Depending upon their ranks and all. And അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ്. കാരണം there are well-known people who, I mean, about 25,000, 20,000. Then another class comes with 10,000 rupees and all. There are different pay scales and all. Right? അത് നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അവരുടെ ടാലൻസിൻ്റെയും അവരുടെ ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. നമ്മളതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കറിയില്ല, ഈ ചേർച്ച് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്കെയിലിൽ പോകണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ. നിങ്ങൾ ദൈവം അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയാണ്. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ്. അപ്പം ആ വോയിസിൻ്റെ ഇതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ തരുന്നൊരു ദൈവകൃപയെ പറ്റി His grace will strengthen you to deliver it in a much better way. And I believe when God bless us with one song, you are the best person to sing it. If you ask one guest singer to sing the song,
there will be more musical part into that, but still we miss the soul. ഒത്തിരി സംഗതികളൊക്കെ കിട്ടും, പക്ഷേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പ? Yeah, because you are the one who went through the experience. You are the best person to sing. And now we have good technologies to balance your voice. എന്തെങ്കിലും വെള്ളിയോ പൊന്നോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുത്ത് മാറ്റിക്കും. So don't worry about that part. There are good sound engineers who can help you in balancing your voice. Amen. That's good. Thank you. Thank you, Acha. എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഒറ്റ അടിക്ക് അങ്ങ് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. മീൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. ഇൻ ദ സെൻസ് ദൈവം എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നു, ആ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ അപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം സ്മോള് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ്, that won't be a great burden upon you. When you do a huge investment, അത് ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്, എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. So take it as smaller investment. You may take 2 years, 1 year, that's fine. But still make sure that you come out in a proper way. അത്രയും ടൈമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. പക്ഷെ ഇച്ചിരി സമയം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊരു മോർഗേജ് ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്നു. Okay. Thank you, John. Thank you. This is another question from the audience. What do you do when you get sick? Does it affect your worship? നമുക്ക് ദൈവം ആരോഗ്യം തരാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പാടുമല്ലേ? ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ആരോഗ്യത്തോടെ പോകാൻ കർത്താവ് കൃപ തരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് എ പാർട്ട് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സം ഓഫ് യുവർ ഏരിയാസ്, എസ്പെഷ്യലി I don't know your preferences. Everybody have personal preferences about your caring your throat. I prefer having a warm water in between the sessions. It's all about your personal. Some people really prefer to have cold water. It's okay with them. I think it's good to take more fluids. അങ്ങനെ ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന നല്ലതായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഓൺ സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രസൻസിലൊക്കെ നിന്ന്, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വീക്കാവും. സോ അതിനകത്തൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക. പിന്നെ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഗോഡ് ഹാസ് ബ്ലെസ്ഡ് മീ വിത്ത് എ സ്റ്റൊമക്ക് വിച്ച് വിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് ഫുഡ്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഫേവറായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. കർത്താവ് കൃപ വന്നാലേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. കർത്താവ് കൃപ. പിന്നെ മമ്മി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ കൽക്കണ്ടവും ചുക്കും ഒക്കെ ഒരു പൊടിക്കയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്ന് ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇത്ര ഓപ്പണായിട്ടൊക്കെ പറയാമല്ലോ അല്ലേ? നല്ല പെയിനൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗാർഗിളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അങ്ങ് സഹായിക്കും. Thank you, Joe. So drink a lot of water, fluid, yeah.
All right, that's the advice for you guys. All right, so next question I want to ask is this: what would be the biggest barrier to worship? I think that's what I wanted to answer it. Yeah, the barriers or struggles which I faced, which I'm trying to overcome. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി വലിയൊരു കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ദർ ആർ സം കീ ഏരിയസ്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ലീഡ് വർഷിപ്പ്, വെൻ യു ആർ ഓൺ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം. I'm sure I'm going to touch some common, very common things. Like the first thing already we mentioned, നമ്മൾ സ്പിരിച്വലി ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും കേട്ടോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻ ഹിസ് പ്രസൻസ് at every time. എസ്പെഷ്യലി ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇഫ് യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് വിത്ത് ടങ്സ്, സ്പീക്ക് ഫോർ സം ടൈം ഇൻ ടങ്സ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് പ്രത്യേകം പറയണമെന്ന്. ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാർ അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. യു ആർ ജസ്റ്റ് റിലീസിങ് ഔട്ട്. അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ കത്താൻ വേണ്ടി നിൽക്കരുത്. ഇവിടെ കയറിയിട്ട് കത്താൻ നിന്ന നമ്മളൊരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് മിസ് ചെയ്യും, വേസ്റ്റ് ആവും. ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ടു കിൻഡിൽ ഇറ്റ് അഫ്രഷ്. ഇഗ്നൈറ്റായി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ കർത്താവ് അതിനകത്ത് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് ഹിസ് പ്രസൻസ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ്, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ജോയ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ മൂവ് നടക്കുമ്പോൾ, യാ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഇൻ എ ഗുഡ് ഡയറക്ഷൻ. ആക്ച്വലി ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം. നമ്മൾ അവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആവും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഓവർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവമില്ല. കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് തന്നെ അത് കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് ഫ്രഷ് വരാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇതിനകത്തൊരു പ്രൈഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേർഷിപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രഗിൾ പ്രൈഡാണ്. നമുക്ക് ബിബ്ലിക്കലി നോക്കിയാലും ദ ഫസ്റ്റ് സിൻ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ബൈബിൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിസൊബീഡിയൻസ്, ഇറ്റ്സ് പ്രൈഡ്. It even happened before the creation. It is mentioned in the books of prophets about Lucifer. And you know about the story. That was the first thing, sin. So I think അതിങ്ങനെ നമ്മളത് എപ്പോഴും ഓവർകം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ, ഈ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. ആൻഡ് പ്രൈഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ഓൾ സിൻസ്. അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയെല്ലാം വരുന്നത്. പ്രത്യേകമായി അതിനെ നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദ തോട്ട്സ്, ദ ഡീഡ്സ്, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിലെല്ലാം ഈ പ്രൈഡ് കയറി വരാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് മെയിൻലി കയറി വരുന്നത് നമ്മളൊന്ന് സക്സസ് ആയെന്ന് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത്. അത് ഈ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യും. അതെന്തരം അടഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. ആ ഫ്ലോ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മിസ് ചെയ്ത് പോകും. So always keep your foot on that. Yeah. പിന്നെ ആളുകൾ നമ്മളെ കുറച്ചൊന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, 10 പേര് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നൊരു സന്തോഷം, അതിനകത്തൊരു ഇച്ചിരി അപകടമുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ആരോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ മെഡിസിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പിള്ളേരെ അയക്കുമ്പോഴേ, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ദേ ക്ലിയർ സം എക്സാംസ് ആൻഡ് ജോയിൻ ദ മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ, നമ്മൾ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ അവരെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിളിക്കും ഡോക്ടറെ എന്നല്ലേ. അല്ലേ? മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴുണ്ടാകുന്നൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കരമാണ്. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അവിടെ ചെന്ന് കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് മാറും. സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി അതിൻ്റെ റിയൽ പിക്ചറിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ പിന്നെ ഒട്ടും സുഖമില്ല. ബൈ ദ ടൈം ഈ ഹൗസ് റെസിഡൻസി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്, കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 10 പേരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചാൽ, ഓ എന്ത് ഡോക്ടർ,
ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷയിലും വന്ന് നമ്മൾ ജയിച്ചു. ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ്റെയും സക്സസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെയൊക്കെ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ ഇങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളതിനകത്ത് മോർ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. കർത്താവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ കൃപ തരട്ടെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. പിന്നെ വലിയൊരു അപകടം, ബാരിയർ, സ്ട്രഗിൾ, അത് ജലസിയാണ്. നമ്മൾ 4 പേരിൽ നിന്ന് പാടുകയാണ്. അപ്പം അറിയാതെ എവിടുത്തെ ഒരു ചിന്ത, കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് അപ്പുറത്തെ അല്ലേ. ആദ്യം ചെറിയത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഗ്രോ ചെയ്യും കേട്ടോ. നമുക്ക് തോന്നും ആളുകളെല്ലാം അവിടെ മാത്രമേ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളല്ലോ അല്ലേ. അതങ്ങ് ഗ്രോ ചെയ്യുക, പിന്നെ അത് മുറിവായി, പിന്നൊരു ദിവസം അതങ്ങ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മൾ അറിയുന്ന അയ്യോ എൻ്റെ റൂട്ട് എവിടെ കയറിയല്ലോ. ജലസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അപകടമാണ് കേട്ടോ. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റിലാണ് നമ്മളെല്ലാം വളർന്നത്. പ്രൈസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പാടിയത്. അപ്പം അതിങ്ങനെ കിടക്കുക. അപ്പം ആ വേരിനെ എടുത്ത് കളയണം. ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് തന്നൊരു ഗൈഡൻസ്, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ, ദൈവമേ നല്ലപോലെ പാടുന്ന, നല്ലപോലെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന അഭിഷിക്തന്മാരുമായിട്ട് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. സോ ഓൾവേസ് ദർ ഈസ് എ തേഴ്സ്റ്റ് ടു മീറ്റ് നമ്മളെക്കാളും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, നമ്മളെക്കാളും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും അവൻ്റെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എന്തായിരുന്നു, അപ്പം ഈ പ്രായത്തിൽ അവൻ എന്നെക്കാളും മെച്ചമാണല്ലോ. അങ്ങനെ when you start admire people, when you start expecting to meet people in that area, I think അങ്ങനെ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, മനസ്സുകൊണ്ട് ബ്ലസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റേ സൈഡിൽ ഈ ജലസി അങ്ങ് ഓഫായി പോകും. ദൈവമേ എന്നെക്കാളും ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്ററിനെ, ബ്രദറിനെ അങ്ങ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണേ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവനങ്ങ് വിട്ടുപോകും. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി അസൂയയില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയും അപ്പനും ഒക്കെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് പഠിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും സ്പിരിച്വൽ ഫാദേഴ്സായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരായിട്ട് മാറും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് ഹാർട്ടൊക്കെ ദൈവം തരും, മറ്റുള്ളവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനും അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യാനും അവരെ വളർത്താനും. ദേവസ്ഥയിൽ അതിനകത്ത് പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബാരിയേഴ്സ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അന്നേരം നമ്മുടെ സെറ്റ് പ്ലാനിലൊരു സാധനം ഇരിക്കുകയാണ്, അടുത്ത പാട്ട്. പക്ഷെ പോകുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ സോങ് ഒട്ടും ഫിറ്റ് ആവുന്നില്ല. ആക്ച്വലി യു ആർ ഗ്രീവിങ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ടു ബി ഫ്രാങ്ക്. അങ്ങനെ വിഷമം വരും കേട്ടോ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴോ പോകണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കരുത്. വൺസ് യു സീ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോർഡ് ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്, ലീവ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് പ്രസൻസ്. നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ലേലും ഫ്ലഷിലൊന്നും ചെയ്യരുത്. മിണ്ടാതങ്ങ് ഇരിക്കാനും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒക്കേഷനിൽ പറയുന്ന ചില വേർഡ്സ്, നമ്മളുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ്, ആ പ്രസൻസിനെ ഗ്രീവ് ചെയ്യാൻ ഇടയാവരുത്. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ഓൺ സ്റ്റേജ്. നമ്മൾ ആ ഒരു മൂവ് ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നിന്നപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, യു റിയലി ഓണർ ദ പ്രസൻസ്. അതെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, നമ്മൾ മുമ്പേ ആ പ്രസൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഇൻ ഹൈഡിങ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. Because we are in a world of publicity. There is a need. നമ്മളൊരു സോങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. Of course, you need to release it. You need to put it on the social platform, social network platforms. പക്ഷെ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്തൊരു എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ നീഡിനപ്പുറം അതൊരു
ഗ്രീഡായിട്ടും മറ്റൊക്കെ മാറുന്ന, ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖലയുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ എക്സോൾട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി വെൽ അവെയർ ആയിരിക്കുക. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു യൂസ് വേർഡ്സ് അബൌട്ട് യുവർ ഓൺ സോങ്സ്. ഇപ്പോഴാരും അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ വെൻ യു ഗ്രോ ലൈക്ക് നമ്മളതൊരു ഹിറ്റാണെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. കർത്താവല്ലേ ഇതിനെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഹൈഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡോട് പറയാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിവേൽക്കും, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അതും അപകടമാണ്. അച്ഛാ ഞാൻ എല്ലാവരും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ ആരും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുക. അതങ്ങ് വൂണ്ടഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് ഇരിപ്പായി പോകും. നിങ്ങൾക്കൊരു സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ, ഒരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടു ചെല്ലുക. എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാണും, ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എടുക്കുക, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൽ. മീൻസ് ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് വേർഡ്സ്, നമ്മുടെ ഡ്രസ് സ്റ്റൈലോ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇഫ് പീപ്പിൾ പോയിന്റ് ദ ഫിംഗർ അപ്പോൺ യുവർ ലൈഫ്, ഡോണ്ട് കീപ് that wound for a long while. അതിങ്ങനെ എപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല നമ്മുടെ നിന്ന് അതങ്ങ് പുറത്തു വരും. Again, I appreciate Pastor അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. So you have a freedom to share it to people over here. I am sure you all have a fellowship in your place. അങ്ങനെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രെയറിൽ അത് കർത്താവിനോട് തന്നെ തുറന്നു പറയാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും മുറിവേക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല സ്വപ്നങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിനകത്ത് മുറിവേറ്റ് ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടെ ശാസിച്ചായിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമ്മളെ അങ്ങ് ഒതുക്കി കളയുന്ന പോലെ തോന്നും. പിന്നെ ഒരു 30 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നേ അപ്പൻ എന്നോട് സ്നേഹം ആയിരുന്നു എന്ന്. ഒരു കുഞ്ഞൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നേ. അതൊരു അപകടമല്ലേ പാസ്റ്റർ? I think we need God's grace in identifying that part. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇത്രയും ഓപ്പണായിട്ട് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നൊരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാനിങ്ങനെ ഫൈനൽ ഇയറിൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയം വീട്ടിൽ വന്ന്, അന്ന് പപ്പ ഇച്ചിരി ക്ഷീണമായിരിക്കുകയാണ്. എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെട്ടു. പാസനേജിലാണ്, എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ പപ്പായും മമ്മിയും ഉണ്ട്, ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ. രാത്രിയായി, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റൂമിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക, പോയി സോറി പറയാൻ. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് ആസ്കിങ് ഫോർ ഫോർഗിവ്നെസ് ഇൻ കേരള ഈസ് ലൈക്ക് എ ബിഗ് ഷെയിം. സോറി പറയുന്നൊരു പരിപാടി നമുക്കില്ല നാട്ടിലങ്ങനെ. ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ജെന്യുവനായിട്ട് പോയി സോറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർന്നതാണ് അവിടെ. അപ്പം എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഫൈറ്റ് നടക്കും. ഉറങ്ങണോ, പുതപ്പ് മൂടി കിടക്കണം, പക്ഷെ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് അപ്പുറത്ത് പോവാം. ഞാൻ പോയി നോക്ക് ചെയ്തു പപ്പയുടെ റൂം. പപ്പ കിടന്നായിരുന്നു. പപ്പ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എഴുന്നേറ്റു. പപ്പയും മമ്മിയും ചോദിച്ചു, എന്ത് പറ്റും മോനെ? ഞാൻ സോറി പറയാൻ വന്നു. എന്തിന്? അങ്ങനെയാ, അതും ഒരു ഫൺ പാർട്ട്.
അവരന്നേരം അതങ്ങ് വിട്ടു. അവിടെ സോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല, കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മോൻ എന്ത്, അങ്ങനല്ല, എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, സോറി പറഞ്ഞു. എന്തോ അന്നേരം കർത്താവിന് പപ്പയുടെ ഒരു ഇത് എൻ്റെ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് തോന്നി. പ്രാർത്ഥിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയപ്പോൾ പപ്പയെ ലോകത്തുനിന്ന് പോയി. പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കർത്താവ് എനിക്ക് തന്ന വലിയ അവസരമായിരുന്നു അത്. ഞാൻ അന്ന് അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും അത് കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു വോണ്ട് വേസ്റ്റ് അനദർ ഡേ ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ വളരെ ഫ്രജൈലാണ്, നമ്മളൊക്കെ വളരെ വളരെ ഇത്രയും സമയമുള്ളൂ നമുക്കത് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ, ഫോർഗീവ്നെസ്സിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പപ്പയുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു ഫിഗർ എനിക്ക് ദൈവം തന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ വീട്ടിൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി യു പ്രേ, അത് മനസ്സിൽ വെക്കല്. ദൈവം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ സഹായിക്കട്ടെ. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന വീടുകൾ കാണും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ നമ്മൾ പുറമേ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. രണ്ടായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുറിവേറ്റ് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൊടുക്കും മക്കളെ. അത് മാത്രം പറയാം. കർത്താവ് അതിനകത്ത് വലിയ ഹീലിംഗ് തരട്ടെ. നിങ്ങളെ അതിനകത്ത് ഒരു 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 ഉപയോഗിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ ഫാമിലിയായിട്ട് ദൈവം ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തക്കവണ്ണം ഇവിടുന്ന് ലാസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടണമെന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ആ ഏരിയസ് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. വൺ മോർ തിങ്, നമ്മൾ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പാടുന്ന പോലല്ല നമ്മൾ കൊയറിൽ നിന്ന് പാടുന്നത്. അതുകൂടെ പറയണം. വെൻ യു വർക്ക് വിത്ത് പീപ്പിൾ ലൈക്ക്, അത് ഇച്ചിരി ഒരു ടഫ്. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും പലപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് പറയുന്ന ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു 12 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെല്ലാം കൂടെ നിർത്തണം. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു യൂണിറ്റിയുടെ ഇതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേകം അറിയുക, പത്രോസ് 12 കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മളെ നിർത്തുന്നത്. സോ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സെഷൻ, കീപ് ദിസ് വേർഡ് ഇൻ യുവർ പ്രേയർ. ലോർഡ് കണക്ട് us വിത്ത് യുവർ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. അപ്പം അതിനകത്തെല്ലാം സംഭവിക്കും. ഐ കോണ്ടാക്റ്റും പരസ്പരമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് you honor the presence, but still, if possible, just worship with open eyes. കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ ഇരിക്കും. If you are standing on the stage, I'm not talking to the audience. കാരണം നമുക്ക് അറ്റൻഷനും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രസൻസ് തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്ന് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാം. If you are a musician, you will be well aware what's happening on the stage. If you're playing the keyboard like this, the worship leader will ask you to give me the another scale and you will be missing the part. There is always a mutual communication. We are together, we are standing on the stage as one body. അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അതവിടെ പിടിച്ചെന്ന് തോന്നല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് തിങ്, കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ സോങ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുള്ളൂ. കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വിഷൻസ് തരട്ടെ. കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് റിവീൽ ചെയ്യട്ടെ. സോ മോർ ദാൻ എ സോങ്, യു വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ തീം, ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. ദൈവപ്രവൃത്തി എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു അവെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ സോങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അന്നത്തെ ദിവസം ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. The next time when you prepare for the worship session and you before leading, ask for a guidance. Lord, what's your plan? The answer may be from a verse from the Bible, or you may receive a vision. I believe, may the Lord open the eyes of your heart so that you may move in a prophetic way.
അപ്പം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസാണ്. ആദ്യം ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലെന്നൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമില്ല, കർത്താവ് ഇന്നത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം. സോ യു വിൽ സ്റ്റിൽ വെയിറ്റ് അപ്പോൺ ദ ലോർഡ്. ആ മൂവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ചില സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കും കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മതി നമുക്ക്. ഓൾ ദ ടൈം യു വിൽ ബി എക്സ്പെക്ടിങ് ആൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് അപ്പോൺ ദ ലോർഡ്. എപ്പോഴാണ് മൂവ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന സെഷൻ. അപ്പം സെഷനകത്ത് ഇങ്ങനെ സോങ്സ് എല്ലാം കണക്റ്റഡായി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്ന് നിൽക്കേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഒരു വരി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഓഡിയൻസിനകത്തുനിന്ന് ഒരാളെ കർത്താവ് തൊടുന്നത്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? അപ്പം കണ്ണ് തുറന്ന് തന്നെ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യത്തക്കോണം ദൈവം നിങ്ങളെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യട്ടെ. കാരണം പ്രസൻസ് മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷേ ഒരു ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു ഷുഡ് കീപ്പ് ആൻ ഐ upon the crowd, what is happening in the audience. അതെനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീഡം തരും. പിന്നെ ദേവദാസൻ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കും. വൺസ് വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂവ് സംഭവിച്ചു, ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അതിനകത്തും വി നീഡ് മോർ ഗൈഡൻസ്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. നമ്മളെ കർത്താവായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ഒരുങ്ങുക. ഇതൊരു ഒരു 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 ഗൈഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതുവരെയും ആ സെഷനിൽ ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് പറയാം, കർത്താവെ അടുത്ത എങ്ങനെ അതിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈവൻ ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് യു ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്, യു ആർ പ്രേയിങ്. The Spirit of the Lord will continue to guide you. അതിനകത്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഗീവ് സ്പേസ്. നമ്മളങ്ങ് മിണ്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കർത്താവിന് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്പേസ് എടുക്കുക, ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്കും നല്ലതാണ്. മൈക്കൊക്കെ ഒന്ന് താഴെ വെച്ച് കൈയൊക്കെ ഉയർത്തി വർഷിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് കർത്താവ് അടുത്ത് നമ്മളോട് മിണ്ട്, എങ്ങനെയാ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രേക്ക് ആവാൻ അനുവദിക്കല്ലേ. വൺസ് ആ പ്രസൻസ് മൂവ് ചെയ്ത നമ്മൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സെൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഇതാവുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കീപ് യുവർ ബൈബിൾ വിത്ത് യു ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഗോ ടു എ വേഴ്സ്. ആ ഒരു സീസണിൽ ദൈവം മിണ്ടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്ന വേഴ്സിലോട്ട് വരിക. അപ്പം അത് അടുത്തൊരു ഇതായി കണക്റ്റായി. അങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ മിണ്ടിയ വേഴ്സ് മെമ്മറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യുക. വെൻ യു പ്രൊക്ലെയിം ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ടോ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം അത് കുറച്ചുകൂടെ പുഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഐ ബിലീവ് God will take you to the next level of ministry as you are faithful in smaller stage. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ ആണോ ബസ്? Before I go to the next question, I just want to say we're going to take 2 more questions, and I'm going to conclude the session. Meanwhile, after these 2 questions, I think the worship team should come and lead us into worship, and we're going to close. That's the program the rest of the day. So the next 2 questions is really important. I think most of our young people, and including everyone here who's young in heart, they're obviously going to be a leader in the future, and they are a leader in the making. So as for you, you know, you're traveling a lot, and how do you maintain that relationship with your spiritual father? Because oftentimes I think when we do grow and when we multiply, when we do have different branches, we tend to go to different places. And it's really important to be connected with our spiritual father. So how do you do that? Because you're going to different places for a long time.
You're staying there for months. And so how do you... എനിക്ക് ആക്ച്വലി recently God has revealed me the importance of having a spiritual father actually. Even in the beginning of my ministry time, I was not much aware about this fact. But what happened during the last 2-3 years was, without my knowledge, God was connecting me to the right people actually. So my father passed away in 2008, so we were connected to that local church. Then again I was moving to Vellore, Hyderabad for my work, then back to Kottayam, then for meetings. So I was connected to many people, but that kind of strong relationship I missed for a while. So all of a sudden, the Spirit of the Lord guided me to certain people, especially for prayer support. But that turned out to be a mentoring and sort of guidance. Whenever possible, I take a break and go to their house and spend time with them, if possible, with prayer and fasting. And whenever I spent some time with them, the Spirit of the Lord automatically guided that conversation to the area which I needed. So truly I miss when I'm traveling, but still I keep them in touch. But when I reach home, I make sure that I get a slot to sit with them. So next week or the next available date, I will make sure that they block some time. So that way there is an urgency deep within me to sit with them. There is a huge importance to have that kind of guidance. നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രയർ ഗൈഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ യാത്ര ചെയ്ത സമയത്ത് 1-2 കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ഛാ ക്യാൻ യു ബി മൈ മെൻറ്റർ? Then I said, I can give you guidance, but the mentorship is something, a bigger role, where you really need to be physically present. ഒരു നീഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോയി ഇരിക്കാൻ ഒരാളാണ് ശരിക്കും. It's not like you are calling up on the phone or connecting through WhatsApp. ശരിക്കും mentor, you really need to be there. അങ്ങനെ ഒരാൾ വേണം. അത് ഒഴിയാൻ വേണ്ടി പറയല്ല, പക്ഷേ അതിനകത്ത് വിജയമുള്ളൂ. We may be giving guidance according to a spirit guided guidance we can share, but mentor is in a higher position. നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ make sure that you regularly get some time to sit with him. പിന്നെ I am sure you keep that spiritual laws as well. ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലീഡർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ പണ്ട് ദേവദാസന്മാരുടെ കൈക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കാല് തിരുമ്മി കൊടുത്തൊക്കെ നടന്ന കഥയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. The same way, for a period, God will give you an opportunity to be with the servant of the Lord, the leader, and with all perseverance make sure that you stay back at any cost. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കിയാലും പുറത്തു പോകല്ലേ, അതുപോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം. അതുപോലെ കർത്താവ് ആ റോളിൽ ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചില ദൈവ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്, അവരെ ഓണർ ചെയ്യണം. എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ, അതെല്ലാം വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആവും കേട്ടോ, എല്ലാം വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആവും. ഈ ഒരു പ്രയർ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് അവെയർ ആയിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഹു ആർ ഇൻ ടു വർഷിപ്പ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വി നീഡ് ദാറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ്. നമുക്ക് ആരോടും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, പക്ഷെ കർത്താവായിട്ട് ചിലരെ കണക്ട് ചെയ്യും. Of course, നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഉണ്ട്. Along with that, it's good to have a prayer fellowship, a closer fellowship, where we can share your need and they make sure that they genuinely pray for you. Amen. Thank you.
This will be the final question. Thank you guys for sending the questions to the phone. It's really helpful. It's really good questions. I really enjoyed it. So the last question will be, this is regarding collaboration. So collaboration, teamwork. So once you've written your song on your paper, how important is it to collaborate with other people in terms of not just sound engineers, but also get some advices from other singers or someone who is in the industry to get an advice on the piece that you're working on? Of course, we need guidance, especially during our early stages. We need corrections, guidances. But we have a problem here because it's difficult to find such people who earnestly desire your growth. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടുപോയാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നമാവും. നമുക്ക് വേണ്ടി മനസ്സ് തുറന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ അവർ സ്പിരിച്വൽ അംബ്രല്ല. എന്നിട്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ മാത്രം മേക്ക് ഷുവർ ദർ ഈസ് എനി ഗ്രോത്ത് കറക്ഷൻ നീഡ്. അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് എ കൊളാബറേഷൻ, ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് നീഡഡ്. അതുപോലെ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്താ പറയാനുള്ളത്? But still, you keep a company of musicians, especially those who visit here. Make sure that you're connected with. I'm sure you are connected, but എല്ലാവരിലും ഓരോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കാണുമേ. നമുക്കെല്ലാം ഓരോ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഏരിയയിൽ അവരെ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. എസ്പെഷ്യലി എനിക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അതേ പ്രയാസത്തിലൂടെ പോയൊരു ദേവാസിനെ വിളിച്ചു. അപ്പം ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വേറെ ആർക്കും അതിനകത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല. We need people out there. Collaboration not in a full extent, but still where you can share and get some feedbacks and